So we are going to talk today to consolidate a safe, inclusive, and resilient development. Well, to give a context of this session, Central America is being affected by increasingly frequently extreme and unpredictable climate threats due to climate change. The incidence of concatenated threats produce more complex patterns of risk and potential risk, which have a great impact on the development of the region due to the losses caused, the affection on the economy and the GDP of the countries of the region, of the system of Central America, integration, and all the countries. For Central America, the effects of climate change will produce longer periods of heat or extreme precipitation, an increase in the frequency and intensity of the tropical cyclones, a gradual rise in sea level, and the increased impact on Central America dry corridor. Well, on the other hand, we must address a new way of understanding risk based on the lessons learned from COVID pandemic, from a systemic approach and its effects on the territory, which opens up a new perspective in terms of complexity of risk based on differential conditions of vulnerability and the interaction of multi-sectoral approaches to the threats and risk factors. Systemic risk management is one of the greatest currently challenges in Central America region to face growing climate threats, urban risk, and the impact of economic losses. We must maintain interest in global commitments and advance in the implementation of Central America comprehensive risk management policies, which is harmonized with the Sendai framework through its 5 axes, in which the measures, commitments, and the actions are in line with the priorities of all countries in the region. Based on the current humanitarian standards, we are implementing a compliance and a quality verification process. We already have a risk management institution in the region certified by ISO 9001. This is the case of Conred in Guatemala, and we are promoting with all the countries and their institutions have the process of implementation, the quality management system, and the future certifications. Okay, today I would like to present important speakers. I don't know. I'm going to try really to use this platform for all the details that we have right now. And I would like to present to the Ministro Soto from Honduras to talk about this theme. Ministro Soto will speak in Spanish. I don't know if we have a translation, but I would like to ask him what is the compromise and what is the participation of COPECO in all this process to consolidation the process. Señor Ministro, ¿cuál es ¿Cuál es la participación de COPECO y el compromiso que tenemos en este momento sobre esta consolidación de procesos sobre resiliencia, seguridad y equidad? Muy buenos días. Gracias y la disculpa del caso por no ocurrió como teníamos planificado todo, pues estamos de manera virtual. Gracias a todos los que están conectados. De hecho, nosotros venimos en un proceso de reformas y de transformación en la institución COPECO como una política de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, una política inclusiva y sobre todo dirigida a proteger a los sectores más vulnerables, a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Dentro de este marco comenzamos en el mes de marzo un proceso junto al Banco Mundial, junto a CEPREDENAC y junto a la red humanitaria. Y básicamente aquí yo quiero agradecer de manera directa todo el apoyo de estas tres instituciones y del Banco Mundial, especialmente los ejecutivos con los cuales hemos tenido un contacto directo por todo el apoyo que nos han brindado en la construcción de una nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que esté acorde a los tiempos modernos que estamos viviendo, pero sobre todo que esté acorde con las políticas gubernamentales de la presidenta Xiomara Castro respecto a lo que antes apuntaba proteger a los grupos más vulnerables. En ese sentido, nosotros comenzamos un fuerte trabajo sobre la marcha. En menos de 6 meses logramos redactar una ley muy inclusiva en la cual dimos participación a diversos sectores representativos, tanto de la sociedad civil como instituciones gubernamentales, instituciones privadas, organizaciones femeninas, fundaciones, para que todos pudiésemos aportar nuestras ideas y al final lograr un consenso. Los avances han sido sustanciales. La ley ya fue presentada ante el Congreso Nacional de la República, ya fue turnada a comisión de dictamen, ya está en la etapa final para dictaminarse y será turnada al Pleno del Congreso Nacional de la República para ser aprobada antes de que el año finalice. Nuestros contactos políticos en el Congreso Nacional de la República nos permiten tener la certeza de que esta ley va a ser aprobada. En la misma incluimos directamente el componente de género, ha dado que llegando nosotros a dirigir la Secretaría y por recomendaciones de la presidenta e iniciativa nuestra, un mes después de tomar posesión, nosotros estábamos haciendo todos los trámites pertinentes para fundar una nueva dirección en la Secretaría de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, que lleva por nombre Dirección de Género. Ya está consolidada la Dirección de Género, está trabajando de la mano con las diversas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en el país. Está trabajando muy de cerca también con ONU Mujeres y es un ejemplo en todo el gobierno de la República. En este momento tenemos el liderazgo a través de COPECO en este tipo de direcciones. Al igual que estamos, también incluyendo en esta ley, en esta nueva ley, la protección a los menores. En tiempos de emergencia, cuando se realizan las evacuaciones y se trasladan a los afectados a los albergues, es normal que las familias al inicio estén un tanto, pues como diríamos, muy cerca uno de otros. Esto lleva un riesgo tanto de violencia femenina como puede tener un riesgo de abuso infantil. Estamos legislando fuertemente para evitar este tipo de situaciones, para proteger a los niños que estén en los albergues y proteger a las mujeres durante el tiempo que están albergados. O sea, estamos aplicando las normas IDRL, el único país en la región que está aplicando estas normas, pues es Honduras. El proceso no es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero tenemos todo el compromiso, todo el apoyo de la presidenta de la República, Xiomara Castro, y sobre todo la comprensión y el apoyo también de los organismos cooperantes. Repito, yo quiero ser enfático, nuestro agradecimiento al Banco Mundial, a CEPREDENAC y a la red
humanitaria que en nuestro país copresidimos con la doctora Alice Shackelford, porque se han involucrado directamente en todo el proceso y han estado ahí pendientes ayudándonos. Básicamente nuestra idea es que para el próximo año todo lo que hemos escrito en el papel se traslade y se convierta en acción y que estas leyes estén vigentes y que nos sirvan para hacer una mejor gestión del riesgo inclusivo y que todos estos componentes vengan a colaborar, a contribuir para que todos estos sectores vulnerables y que han estado olvidados en nuestra sociedad, tanto por situaciones históricas, religiosas, culturales, o simplemente por ignorancia o por falta de voluntad política de quienes han dirigido los destinos de nuestros países, a partir de la aprobación de estas leyes y a partir de las conclusiones de foros como en el que hoy estamos participando, pues, podamos ofrecer una mejor perspectiva para todos ellos. Por mi parte, muchas gracias. Muy buen día a todos y todas. Thank you very much, Ministro Soto. So I would like to introduce the General Director of Investments, Concessions, and Risk of the Panama State, Francisco Alvarez. Welcome. What is the approach of the agenda of Panama in this topic? Well, thank you, Manuel. First of all, greetings in light of all the events that we've been experiencing here in Florianopolis, but very happy to be here today. Speaking a bit about the experience in Panama regarding all the ways we can make for a more resilient country, a more resilient region in Central America. Through our efforts that are combined through entities like CEPREDENAC and also national agencies that commit especially towards building resiliency through the light of disasters in the country. We are no exception. We've experienced our share of disasters from drought from drought to excess rainfall, floods, even earthquakes that actually bring a very especially for the most vulnerable people. I think I'm preaching to the choir here when I say that that we definitely, all the problems that disasters cause are especially important to the most vulnerable people, the people that live in the productive areas of the country and so on. We are definitely at a point where we have committed from the highest level of government recently approving the national policy, which was 14 years since the last time it was updated. So it was committed to the Hyogo framework, and now it has been modernized to last through 2030. And the same is going to be for us extremely important that this national policy for disaster risk or disaster risk management is going to be is in place through the efforts of President Cortizo's high commitment to disaster risk management. So that's probably the historically the most important situation that we've or change that we've seen in the government. The fact that a risk is being taken to the highest level of government,
officially and historically had been a function of the Sistema de Protección Civil, which is the civil defense, if you want to call it, agency in Panama that was in charge of strictly responding to events, more of a reactive kind of solution to the situation. Whereas now there's a more a planning prevention approach towards making sure that we can actually that we can actually be a resilient country in light of the disasters, of any disasters that are caused in Panama. Um, Through the ministry and my directorate is in charge of the strategic framework for disaster risk financing. And we are committed, or we have been committed since 2014 with this strategic framework that actually builds you want to call it a cushion of funds, especially for the response and recovery uh, of or after a disaster. So mostly exposed. And for us, it has been a extremely fulfilling experience. The fact that we've received a lot of assistance from multilaterals, especially the World Bank and the IDB, which actually have given us several instruments, or have through them we have um, made stronger our framework by committing at least we're committing at least $600 million, as last we figure out just strictly for response in when disasters occur. So we have elements of debt financing, especially contingent financing. I think most of the community here is aware of CAT DDOs, which are a very important instrument to be able to get quick access to financing. So, which is probably the most important situation that we have actually experiences the quickness where you can get resources in order to tend to a disaster. More or less, there's a few other instruments. We have our sovereign wealth fund, which has a space also for disaster recovery and in light of emergencies as well, national emergencies, which actually allows us to withdraw is up to a certain amount. Believe that amount as of October, November is around $97 million, which actually during the pandemic was used. So and also for economic deceleration as well. Um, the last one is, and probably one of the most important, is being able to figure out through the technical assistance, being able to figure out how much disasters cost. And we have tools and committed to tools. One is our in-house tool that we developed in DICRE, which is given to make sure that we have enough space, or how much money we have committed towards towards risk financing. And also we have an element for the evaluation of losses, especially in assets, national assets, through one of the technical assistants, which is the system CIRET. And last but not least, of course, we have committed to the use of risk transfer tools such as insurance, and for making our insurance market or local insurance market stronger,
to be able to cover more risks within the country towards private, public type of partnerships, but also a parametric insurance received by CRIF, which many of you know, or we are one of the 4 countries in Central America that actually have a CRIF policy, looking to expand it hopefully in the future. Probably by next year, we're going to expand our coverage in an important purchase of more coverage. If you wanna commit to that situation. Overall, Panama also in our actualization has actually committed a little bit more to national. We have gone from the national framework, a very all-encompassing policy, and has committed into making sure that now we have a policy that is much more localized as well. So important to be able to commit that towards everybody, and the fact that also now the president sits at the cabinet for disaster risk management certainly brings a new importance to the topic and will make us as a country and as a region a much more resilient country. So definitely a very important experience from the countries in Central America and especially from Panama, where I come from. So thank you, Manuel. Thank you very much, Francisco. I have Carlos Uribe in this session. I will give access to this part. Oh, give me a minute because this is different. Okay. I would to introduce Carlos Uribe from UNDRR. I would like to ask him what do you think are the next steps to achieve and consolidation of a safe, inclusive, resilient development in the region and, well, in America in general? Carlos, do you have access to microphone? Okay. Let me. Okay, perfect. Hola, ¿me escuchan? Vale, perfecto. I don't know if English or Spanish. We are trying to do in English. I can hear you. I can hear you. I have no audio. You have no audio? Sorry. Hello? Can you hear me? Yeah, we can hear you. You can hear me? Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, yo no te oigo a ti, perfecto. Voy a hablar en español, ¿está bien? Sí, excelente. A ver, desde el punto de vista de lo que es la planificación del desarrollo, si miramos lo que es la reducción de riesgos de desastres como elemento principal, alineado con la adaptación al cambio climático, es ahí donde están los elementos claves, ¿sí? Una de las principales preocupaciones dentro de la implementación de lo que
conocemos como el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres es garantizar coherencia entre las diferentes agendas, principalmente con la agenda de adaptación al cambio climático. No podemos implementar las agendas internacionales en silos separados, ¿no? Cuando hablamos de reducción de riesgos de desastres, estamos hablando de adaptación al cambio climático, es lo mismo. Tenemos que considerar estos dos elementos como una contribución necesaria y sustantiva a lo que es el desarrollo. Haciendo referencia a esto, lo decimos por primera razón, los factores subyacentes del riesgo. Sabemos que los riesgos son una creación social resultado de la aplicación de malos o poco adaptados modelos de desarrollo económico, de planificación del territorio, que van a producir cuestiones relacionadas con la degradación del medio ambiente, ¿no? Y van a generar una manifestación de los riesgos de manera más importante. Si atacamos el problema de la reducción de riesgos de desastre, resolviendo estos problemas, estos factores subyacentes del riesgo, eso nos da también la garantía de poder tener una influencia en el desarrollo. Lógicamente, teniendo en cuenta elementos de inclusión social, de participación de grupos no tradicionales en los diferentes procesos de diseño de los mecanismos de toma de decisiones. Dentro de lo que es el marco de Sendai se Maybe it's the Wi-Fi connection. Carlos? Okay. Waiting to Carlos, I would like to invite all the participants. If you want to ask to our panelists some question, you can write it in the chat, and I will translate. I'm going to pass to them and present it. Carlos, we got it. Okay, he lost the connection. Okay, I would like to ask for a question to the public. You can write it in the chat, and I'm going to tell to the panelists. Perfect. Okay. Well, I would like to ask to Ministro Soto, ¿cuál cree que son los siguientes pasos para poder abordar de una manera mucho más segura e inclusiva todas las políticas que están pendientes, pero que son un reto principal para Honduras en este momento? Bueno, básicamente el compromiso, la acción, pero sobre todo establecer las normas claras y un plan de país, un compromiso claro de la clase política, por así decirlo, aunque en las clases sociales no existe esta determinación de clase política, pero en Latinoamérica se usa mucho esta frase. Es un compromiso de país. En nuestros países hay elecciones, en algunos cada 4 años, en otros cada 5 años, en otros cada 6 años. Lo que aquí interesa no es la persona que esté, no es el equipo de personas que estén dirigiendo el gobierno, sino el compromiso de un plan a corto, mediano y largo plazo de país en el cual se incluyan todos estos factores y que se les dé continuidad. Porque de nada sirve que nosotros hagamos un bonito plan, lo echemos a andar. Las personas somos transitorias en los puestos, las instituciones son permanentes, los países son permanentes. Entonces, de nada sirve que nosotros arranquemos ahora y cuando ya no estemos al frente de la institución o formando parte del gobierno, la persona que nos sustituya no tenga ese compromiso. De manera que aquí hay que comprometernos todos y disculpen por estar redundando tanto en la frase y la palabra compromiso, pero es que esto es lo que realmente necesitamos. Parte del compromiso, la acción. En la medida que todos estemos enfocados
en un plan de país en este aspecto, nosotros vamos a poder hacer resiliente en el tiempo también todas las ideas y las acciones que planteamos en este momento. Muchas gracias, Ministro Soto. Thank you very much. We have already Carlos. Carlos, do you hear me? Do you hear me? Loud and clear. Could you finish with your interview? Sí, sí. A ver, precisamente estábamos hablando de la asociación de socios no tradicionales, ¿no? Y la toma en cuenta de todos los miembros de la sociedad en el diseño de las diferentes herramientas y mecanismos para la reducción de riesgos de desastres. Una vez más, simplemente de pronto para cerrar, quería recordar la necesidad de tener en cuenta esos factores subyacentes del riesgo, ¿no? Tener en cuenta el origen real de lo que representa el riesgo, tener también en cuenta la necesidad absoluta de integrar la variabilidad inducida por el cambio climático en el diseño de herramientas para la reducción de riesgos de desastres. Esto como el elemento esencial que va a permitirnos tener una incidencia real en los procesos de planificación del desarrollo, tanto a nivel nacional y local. El último elemento es el que tiene que ver con la parte digamos, de la integración vertical, se lo llamamos, ¿no? Es muy importante tener el diseño de los planes, estrategias y mecanismos de gobernanza para las actividades de reducción de riesgos de desastres, pero esto tiene que repercutirse a nivel local. Recuerdo los principales hallazgos del reporte regional sobre el riesgo del 2021 de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, donde se identifica claramente que las ciudades de nuestra región es donde se manifiestan los escenarios en los que se manifiestan de manera más pronunciada los riesgos, ¿no? El alto nivel de urbanización de nuestra región, agravado por los flujos de migración, por diferentes razones, ¿no? Crisis climáticas, desastres, también problemas sociales, vienen a agregar un elemento de complejidad a la vulnerabilidad y la exposición de estas ciudades. Entonces, de donde la articulación vertical y el diseño de estrategias y planes para el nivel local son también una garantía de poder tener una influencia en el desarrollo. Los dejo entonces con estos mensajes y quedo atento para ver si se necesita un complemento de información o alguna otra pregunta. Muchas gracias. Y disculpen por la desconexión, estamos con los aleas de la naturaleza, ¿no? Las lluvias torrenciales nos dejaron la conexión un poquito complicada. Muchas gracias, Carlos. Thank you very much, Carlos. So I would like to ask to Francisco, well, the information from Panama is so interesting and it's a lot of work doing. But I would like to ask you, what is the next step? What you have in your plan and the national plan? What is the agenda? Okay. Thank you, Manuel. Well, for us, Panama is a continuing work. We're continuing the work, and like Minister Soto mentioned a while ago, that we are not static. We are in positions right now where what we want to do is leave legacies and leave for future generations these plans, these policies in place, just so they last a long time and get updated on a regular basis. With the cabinet for disaster risk management that we have in Panama, that probably is the primer for developing policies that will continue to last through a long period of time. And they're going to be committed. There's a primary commitment to making sure that we continue these policies for making these efforts, so we can make
Panama a more resilient country. So for us, it's very, very, there's several things in place. The recently approved policy and strategy, which is the one that operates the policy, they were recently approved in 2 months ago in Panama, and that will provide the legal framework towards making a more resilient country. There are a few things that are occurring that are very interesting. We are working with the technical secretary of the cabinet, Mr. Adelval de la Rosa, to be able to create what we call el Marco Nacional de Recuperación, which is the recovery framework, which is also going to be a policy that's going to be instituted at the highest level of government, or at least from the executive branch of the government. We're also working on there's a future about modernizing institutions as well, the institutionality of the country, which is and the legal framework of several institutions that are committed to disaster risk management, especially SINAPROC, which is the civil defense system in Panama, and they are committed to making at the highest level of constitutional law a modernization of their legal framework, which is going to be probably the biggest step that is going to be taken in the next few years. Our framework for civil defense is very hasn't been updated in a few years, so we are definitely looking forward to that. But recently also approved the law that creates the career for civil protection. So those are policies that are taking us with a vision to the future, towards the future. And last but not least, I believe from my perspective, disaster risk financing framework is going to continue to look for new and innovative ways to cover risk. Cat bonds, we can find cat bonds. We have spoken with several multilaterals that are committing a big investment into building resiliency, and we are also making sure that finally we have the right amount of coverage. So probably the biggest thing that's coming up in those in the future. Also for last, and I think because this is a very exciting topic for me, is we are leaving legacies, and I think that's the important thing, not to see these things as this one government and the politics of one government. So what we're building is something that's going to be for the future, and certainly a part of the better service we can offer our country, our fellow citizens, is making sure that we leave these policies, these legal frameworks, these instruments that allow us to build resiliency towards the future. So for us, it's a very exciting time, and we are looking forward to continuing these efforts while we're heading the organization and into the future, even as we transition into other situations. So definitely, the future is bright for disaster risk management in Central America, in Panama, especially. So. Thank you very much, Secretary Alvarez. So just right now, we want to introduce Juan Carlos Cruz from the National Risk Prevention Commission of Costa Rica. I would like to ask to him in Spanish,
¿cuáles son los pasos que se toman en este momento dentro de la agenda y la planificación de Costa Rica para poder tener una consolidación del desarrollo más seguro, inclusivo y resiliente del país? Gracias, buenos días. Bueno, hemos escuchado con atención las experiencias de los hermanos centroamericanos y encontramos muchas similitudes. En cuanto a la pregunta, bueno, nosotros incorporamos la gestión del riesgo en todas las etapas de una emergencia declarada, desde lo que es la respuesta, que es la primera etapa, la segunda, lo que es rehabilitación, y la final, que es la reconstrucción. En todos hemos incorporado la gestión de riesgo. Igual en todo el ciclo de un proyecto, lo incorporamos desde la formulación, ejecución y la puesta en marcha, lo que es la operación, lo hemos incorporado. La Comisión Nacional de Emergencias maneja lo que es el Fondo Nacional de Emergencia, y al haber incorporado ahora la gestión de riesgo en cada una de esas etapas, se ha logrado optimizar el recurso, se ha logrado anticipar posibles situaciones negativas en contra de un proyecto o de la ejecución en general, de la atención de nosotros, y hemos tenido resultados muy positivos. Tenemos proyectos mucho más resilientes. Nosotros ahora no reproducimos la vulnerabilidad. Nosotros, el principal objetivo es, por ejemplo, originalmente había un puente de 12 metros, no hacemos el mismo puentecito de 12 metros, hacemos análisis de cuencas, topográfico, hidrológicos, hidráulicos, de socavación, y sobre todo hemos agregado algo muy importante que nos le ha dado mucho peso al éxito de las contrataciones, y es la parte de la inclusión de las comunidades. Muchas veces hacemos estudios que son cálculos indirectos, contamos con información secundaria, bases meteorológicas cercanas, pero no en el punto específico. Entonces son cálculos indirectos. Pero los vecinos, los habitantes de las comunidades saben el nivel que puede alcanzar un río, la capacidad de arrastre que tiene, la capacidad de socavación, que son cosas que un estudio no lo da, por ser cálculos indirectos, muchas veces hechos en un escritorio en otra región, que no aplican. Entonces, la inclusión de las comunidades en la gestión del proyecto y en la gestión de riesgo que tenemos ahora nos ha permitido hacer proyectos mucho más resilientes y no reproducir la vulnerabilidad. Mi compañera Catalina Artavia, ella les va a hablar un poco de lo que es el Foro Nacional de Riesgo también, que incorpora actividades en común entre los países centroamericanos también y organismos internacionales fuera de Costa Rica. Muchas gracias. Para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, es un gusto estar participando en esta actividad tan importante para nosotros como sistema nacional. Como lo mencionaba mi compañero Juan Carlos, actualmente nosotros estamos trabajando con nuestra política nacional de gestión de riesgo en un horizonte del 2016 al 2030. En esa política se establecen una serie de ejes, líneas de trabajo, donde precisamente una de ellas va enfocada en temas de inclusión social, temas de inclusión de comunidades, de grupos vulnerables y además, por supuesto, criterios de resiliencia, siempre con un enfoque a largo plazo, con un enfoque a desarrollo y a recuperación. En ese sentido, como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, con integrantes de organizaciones públicas, de organizaciones sin fines de lucro, sector privado y sociedad civil organizada, pues se han desarrollado también una serie de actividades, y una de ellas muy en especial tiene por nombre el Foro Nacional sobre Riesgo, que es elaborado, desarrollado anualmente
y es un espacio de divulgación de resultados, de presentación de avances relacionados a la política y al Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Un punto muy importante que como país hemos ido desarrollando es ver la inclusión social y a las poblaciones como factores de cambio, no como sujetas o vulnerables como tal, sino que es muy importante para nosotros establecer grupos, por ejemplo, temas de discapacidad, temas de género, jóvenes, niños, incluirlos en nuestra planificación y en nuestras líneas de acción como factores de cambio, como instrumentos para poder ejecutar una serie de acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, siempre enfocado en generar un desarrollo inclusivo de la línea de estos marcos normativos. Así que agradecerles el espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Catalina. Thank you very much. I would like to review. Well, we don't have questions. So with this participation, we finish this session. Thank you very much for all. I'm really sorry by the technical details at the beginning of the session, but I think we have enough and important information right now. Thank you and good afternoon to all.